Хорошо. У нас сегодня тема. Okay, we have a topic today. Я I'll постараюсь try for a little недолго. while. Мы We продолжаем continue тему the topic of общения, и communication, я, наверное, хочу and I ускорить probably want to speed up, кое-что. Может быть, это назовем так, забегая maybe we'll вперед, call it looking ahead, to пообщаться. communicate. Может быть, Maybe this will кому-то be это more будет relevant более for someone актуально now, сейчас. Или с этой стороны зайти or it would be будет wise to сразу come видно. from this side. Э, общение. Communication. Ну, вообще люди We are общения. generally people of communication. Знает человек A это person или knows, не знает, understands, понимает, does не not know, понимает, understands, осознает, не does not осознает, но understand, realizes, or does not realize. мы But благодаря thanks to общению communication, we себя maintain поддерживаем в ourselves, our нашем духовном и spiritual душевном mental состоянии. state. Благодаря Thanks to общению мы communication, we растем, grow, развиваемся. develop. Благодаря Thanks to общению мы от людей communication, берем we то, take что from нам people what нужно. we need. Нам нужно уметь We need to общаться. be able to communicate. И And today, I сегодня just want to я raise some of these simple хочу rules and просто principles of поднять communication. некоторые такие простые правила и принципы общения. Наверное, принцип первый Probably the будет, first principle. это классика. Как вы Well, this is хотите, a чтобы classic. поступали с вами, All things, так therefore, поступайте вы absolutely ye would that men should do unto you, с людьми. even so do ye also unto them. Э, Что это What does значит? it mean? Э, Мы себя We в этом already плане know знаем, ourselves in причем this знаем хорошо. regard, Как бы нам хотелось, and чтобы we с know нами it well, общались. how we would like to be communicated Ну, with. сразу скажем. Well, let's say Чтобы right нас away, кричали, so that they чтобы нас shout at us, so оскорбляли, that they insult us, чтобы нам so that доставляли they cause us какие-то some kind of неприятности, trouble, so that чтобы we от leave общения communication with despondency уходили and с унынием, disappointment, разочарованием, с with some обидой kind of кому-то, если resentment. кто еще If обижается. anyone else is offended, Или бы мы and or we хотели, would like to be communicated with us in such a way that we are joyful, с нами общались так, чтобы мы были радостны, we are мы были peaceful and calm, спокойны, so that we are not чтобы мы touched не by говорили any какие-то topics, там do not say темы, any words, so какие-то that we feel не good. говорили какие-то слова, чтобы нам было вот хорошо. И тут And here it важно, is important to важно decide. определиться просто. В прошлой теме In the previous говорилось topic, такая the мысль following постоянно. idea was said. Нам Simple, нужно we быть need to be сознательными conscious людьми в people общении. in communication. Общение — это Communication is a процесс. process, И любой процесс, and any если он process, if it is controlled by a smart head, умной or головой, better yet, two, получит двумя, вот, то then this этот process will be процесс, он characterized будет by, well, probably simple характеризоваться features. особенностями, не Well, знаю, I don't know. признаками, Signs, свойствами, properties such as management, control, как управление, как контроль, возможность развития, возможность остановки, the possibility of возможность development, the перемены, possibility of installation, влиять на это the можно, possibility of развивать можно, change. It is останавливать, possible to influence it. потому что это процесс. It can be developed, Любой it can be процесс stopped, because it is a process. тем, что он может быть And any process is also characterized by the умный, fact неумный, that it can be smart or stupid. что он может быть эффективным, What can be неэффективным, есть effective какие-то or цели, задачи. ineffective? И вот этот There are процесс some goals and помогает эти цели, objectives, задачи and this достигать. process allows Чаще us to всего люди, achieve these когда goals and они objectives. идут в общение, они Most об этом всем не often, думают, people, и when they когда go out in мы поговорим, communication, кажется, что это they все don't think очень about all this. And I have already said сложно this об этом too. всем думать. It's very, very Общение — это difficult to такая think штука, about all this, ее нельзя and communication проконтролировать, is such a поэтому thing that даже you не надо can't пытаться. control it, so you don't even have to Но try. практика говорит, и не только практика, But practice speaks, даже просто and на not этом only уровне practice, какого-то even just at the простого, level of some worldly but culturally educated, some kind of layer of такого communication. слоя общения мы видим, что We люди see what people think when they думают, когда communicate общаются, анализируют and себя в analyze общении, themselves in учатся communication. общаться, хотят быть They learn to communicate, хорошим they want to be a good собеседником, хотят быть conversationalist, человеком, they с want to be a которым person with whom someone wants to see more, кто-то захочется видеться еще раз и еще again раз. and again. И это уже зависит And от this нашего already depends on поведения. our behavior. Почему Why это is this важно? important to understand? Потому что если The purpose of мы видим communication, цель if we общения, understand the communication если environment, мы понимаем среду общения, then we need to learn how to manage this whole thing. то тогда надо научиться этим всем делом управлять. И еще один принцип, как я говорю, как первый And the принцип. first principle, Как вы хотите, чтобы therefore поступали с absolutely вами, ye так would that поступайте men вы с should do людьми. unto you, even so do ye also unto Если вы them. не If хотите, you don't чтобы want to be вас offended, не обижайте. Если вы не then хотите, don't be offended. If you don't want вам говорить to have any неприятности, unpleasant words тогда said to надо you, well, научиться then you не need to говорить learn not to say неприятные unpleasant слова words to людям. people.
Интересно еще к It is этому interesting to добавить, add to this that God, это Бог it was сказал, God who в Слове said, Божьем так написано, "Yes, как it вы, is written in the так Word со of мной. God, as you are, so Интересно, is it что with Бог, you." Он It is interesting является that God is the контролером controller of all этого this, всего. И я бы and I сказал, would say a воздаятелем. rewarder. То есть можно That было is, бы one could сказать say так so грубо, rudely, но but in по fact it's сути это accurate. точно. Бог позаботится о God will том, make sure that чтобы Libra interacts with people. весы взаимодействия с That's how we людьми, как are, мы that's так how it сами, is with us. они So that работают. these scales work, that is, То we hurt есть someone, they мы hurt делаем us. кому-то больно, нам сделают больно, мы делаем кому-то We неприятно. hurt someone, they hurt us. Ага, нам сделают неприятно. And И above над all of этим всем this, the стоит spiritual world stands there. духовный мир, там стоит Дух Божий, Его воля. It И is up Он to умеет God's это will, все and He видеть, knows how to понимать see it all, и приводить людей на understand it, под and bring суд. it to life Будучи people to the судимы, judgment. наказываемся от Господа. То есть Being Господь нас judged, судит, we are Он punished by the пресечет. Lord. Так The Lord is пишет judging us апостол Павел. now. This is what the Второй Apostle Paul принцип. writes in the second principle. Второй принцип. The second principle, Ой, их очень there are a много. lot of them. Я так вот I'm просто just думаю. thinking, Есть простые there are правила, simple которые я rules that I давно have been придерживаюсь. following for a Сегодня long хочу просто time. But поделиться какими-то today, I мыслями just want to share some thoughts on the topic of на the тему pain of боли и suffering in страданий в общении. communication. Следующий The принцип next просто principle is simple. к общению надо We need to готовиться. prepare for communication. Надо We думать need to think in заранее, что я advance буду what I говорить, will say, what что I я can могу hear. услышать. Лучше It's всего better to помолиться. pray and call on God, and Лучше that's всего призвать all. Бога на это все. И духовность, она не And только в церкви, ее spirituality, надо it is not only in the вообще. church, Люди, it которые must не be seen готовятся in к общению, которые communication. не анализируют, People who не do not думают, не prepare for планируют, communication, who do not они двигаются analyze, в do not хаосе. think, do not plan, И well, если they move in говорить для верующих chaos, людей, and speaking это for очень believers, this is a невыгодная very unfavorable позиция position in в communication общении, потому что она не защищенная. because she is not Когда protected. нет цели, когда When a нет person has no goal, there is no clear ясного vision. видения, что ты хочешь от What do людей you want и from как ты people, and how do хочешь, you want, что, что они what от do тебя they want хотят, from you? то The reason is по precisely причине the lack of отсутствия control. контроля начинаются вот эти вот These spontaneous, chaotic, arising thoughts, words, emotions, feelings begin, and very often people then simply в pour. результате такого общения As a result of such communication, they do not want to see each other. можно было бы One сказать could так say so for those для advanced in spirit. продвинутых. Духом нечистым Unclean очень spirits нравится, really like когда it when a человек person is not незащищенный, protected, когда у него уши when his открыты ears are на open to all всякие sorts of чувства и feelings желания. and desires. И если он не And if a person защищен is not волей Божией, protected by Духом the will Божьим, of God, верою, the то Spirit of тогда God, ему во faith, время общения then the подбрасывают spirits самые during разные образы, communication will мультики, throw up a variety of идеи, images, кино, cartoons, ну, ideas, кто что movies. хочет. Well, who wants what? А если у человека есть еще и какая-то предвзятость, And if a person also has a вот, bias, ну тут well, then it's вообще как generally like an airfield. аэродром готов, The посадочная landing площадка site is ready for any для nasty thing, любой, то есть and, in любой principle, гадости a person is ready to уже, в accept принципе, the готова, Spirit. поэтому обязательно там дух нечистый The этим dark spirit will воспользуется, definitely take и advantage все of this, предвзятости и какие-то and негативные all the склонения человека biases, some negative будут во время inclinations of a общения person will наполнять. fill the person Поэтому during возвращаемся к communication. первому принципу. А что мы хотим? Therefore, we То есть, return to что the мы first хотим? principle. This is what we want. But what do we Известная want? тема A well-known эмпатия, да, вот topic. это слово, понятие. Empathy Оно is a word, предполагает, a что мы concept. It способны assumes that we are able to чувствовать feel the inner world внутренний of a мир person, человека, его боль, his pain and страдания, suffering, to соучаствовать, там, participate. такое. Нужно ли, Is нужна empathy ли эмпатия во necessary время during общения? communication? Я никогда Frankly вот не думал, speaking, откровенно I never говоря, thought that что I мне нужна needed some какая-то kind of эмпатия. empathy. Я просто I just know one more знаю principle. еще I've been один taught принцип for a давно long уже time. нарушенный. Во время общения During надо communication, следить, молясь, I need to make sure, praying, that the о interlocutor том, is чтобы interested, собеседнику было интересно, that he о feels том, good, чтобы он себя хорошо чувствовал, и чтобы он случайно не and that he расстроился does от того, not что я accidentally говорил, get сказал или upset by what I сделал. might say or do Это мое somewhere. понимание любви и This is my ответственности в общении. understanding of То love есть and это, responsibility. если я вижу In себя очень general, духовно if I see старшим, myself я as a обязан это spiritual делать. elder, I am obliged to do this, Поэтому so I have эмпатию never я looked for никогда не искал empathy. в плане как, Well, может, она maybe it где-то exists есть somewhere, само of собой. course. Мне давно уже I once read я об somewhere этом that прочитал где-то. the eyes of your interlocutor during Глаза communication are an собеседника во indicator время of how smart общения you are in это communication. показатель того, насколько ты умен в общении.
То есть, если человеку If a person is not interested and you didn't notice it in his eyes, и ты это не and he заметил had to в его express it or глазах, express и it ему emotionally, пришлось это высказать, да, или как выразить эмоционально, то ты then you are невнимателен not и attentive and небрежен. careless. Поэтому относиться к Therefore, общению you надо need to take серьезно. communication seriously. Какой еще What other принцип principle should we помимо? raise? Есть очень такой хороший принцип. Очень часто люди Very идут в often people общение, go into communication, потому as we что have already говорили, если вот said. нужды If there are какие-то needs, внутренние some internal потребности, needs and желания, мы в desires, людях очень часто видим then we very often удовлетворить see in people the satisfier вот of our этих вот наших requests, запросов, ожиданий, expectations, needs. потребностей. И, And as a rule, как правило, если мы видим if в we see our людях satisfiers in people, наших удовлетворителей, то очень часто мы влетаем then в very зависимость от often we этих become людей. dependent on these people. А дальше простое And then a simple rule of правило work, работает. it Работает works like a железно. charm. Если If you have вы made сделали someone, if you have кого-то, become dependent on a если вы person, попали в зависимость от человека, ваше состояние сердца, your ваше state of heart, your поведение world depends on a зависит person's от его word, слов, on от его human behavior. поведения, тогда вы его сделали Then you have made that ответственным за person ваше сердце, responsible for your heart, ваш for мир, your за вашу world, for любовь. your love, И ни один человек с этим and не not a справится. single Никто person на can't земле handle эту this. ответственность не That несет. is, no one on earth will bear О this чем это говорит? О responsibility. том, что рано или What does this поздно mean? люди кидаются That sooner or later people will агрессивно attack these people на этих aggressively, людей, заставляя их как-то forcing them себя to вести, behave somehow потому что им because they плохо. feel bad, Им плохо, потому что эти and люди, bad которые because these в people on зависимости, whom they им are этого не dependent дают. do not give it to them. Они же They ожидают are каких-то waiting for слов, some и этих words, слов and when these words do not эти come, слова we не start a звучат. war. И у нас начинается война, то есть мы начинаем как We бы нападать на begin, людей as it were, по to причине attack того, что мы people придумали, что они должны нам because we сделать came up with the хорошо, а idea они that they should такие do us good, нехорошие. but they are Они so почему-то не bad, делают. for И some это reason they означает, don't do what we они want, однозначно плохие and this люди. means that they are definitely bad people. Есть такой принцип. There is such Никогда a principle. не позволяй Don't let себе yourself зависеть depend on от people. людей. Зависимость от Бога — это Dependent on хорошо. God is good. Здесь Бог Here God will очень help very быстро и quickly, просто and it is safe. будет. Это безопасно, кстати. Господь нас любит и умеет By the нам way, всё He loves us, Поэтому, and когда мы therefore, думаем, as что soon это as we Божья can take something воля, from Him, обязательно He нам gives it to создает. us. There is no doubt Здесь about нет it. никаких вопросов. Бог — это не человек. Бог — это Бог. God is not a man, God is God. Люди But people переменчивы. are Люди fickle. бывают Today, people are сегодня alone, одни, потом другие. Это then только если others. так This is воспитаны, only когда if, having reached a certain достигая level of какого-то spiritual уровня maturity, зрелости, holiness, святости, righteousness, праведности, мы можем рассчитывать, что человек будет we can верным, count on that person to be faithful, стабильный, stable, любящий, loving, мирный peaceful всегда, always, и будет уметь and will be нас able to любить, love and уважать, respect о нас us, take care of заботиться. us. Так это плод зрелости, причем This is the fruit плод of maturity. Moreover, the fruit is of quite serious maturity. И когда кто-то And when требует, someone demands that those around ну, you его собеседники behave as вели себя spiritually так, как mature духовно people, but they do зрелые, а not если behave так себя like не that, ведут, то я буду с ними then you воевать. need to Но fight это with не them. умность, Well, this это is not неверная позиция smartness. This is однозначно. definitely Просто not a так, smart position. всегда будучи Since we will высоком always be духовном accompanied уровне, by some people, сближаясь с when getting которыми он close to будет whom a потом person will then обвинять, blame them, проклинать, curse them, обзывать, call them names, о них tell others другим about them, рассказывать, how bad какие все everyone плохие. is, Потом он будет рассказывать, какие then he will плохие tell те, how кому он bad those he told рассказывал. are, И это никогда and не it will кончится. never Вот end. этот поиск This search for dependence on a зависимости person, от on human человека, words. то есть от его слов, вот он For мне example, a помог, person helped and молодец, в thinks, следующий раз он мне I'm обязан great. помочь, не помог, Next time a person is obliged to все, help, didn't he обида, help? желание манипулировать, желание на Everything, него нападать, resentment, the агрессивничать. desire to И у нас manipulate, the desire to получается, attack him, to be мы aggressive, из and it turns out that общения, we are out of да, в communication. общении мы можем удовлетворять Yes, наши in communication we потребности. can satisfy our needs and wants, Никто нас but не no one приглашает invites us to это do this with делать силой force and aggression, и агрессивно, потому because there are что the same people there, там такие же люди. И and they have a у них will, есть they воля, have у них есть desires, желание, они могут просто этого не and they may захотеть simply делать, not want to do it, потому что у них есть своя because жизнь, people have their у них own свои lives and their ожидания. own expectations. Что будет, если What два happens if two плеча ticks meet? сошлись, Who которые expects someone to make them happy? ожидают, что кто-то сделает им It is the счастливым, second или их one, the счастливым? expectation per person. Второй, именно на человека ожидания. Ну, будут Well, пытаться they will try to drink пить each у other's друг друга remaining остатки blood. крови. Ну, клеща A обычно tick мало usually крови, has little blood, особенно если он ни especially на if the кого не tick смотрит, does кроме not look как at на anyone себя except as клеща. someone like Там сильно itself. много не наберешься.
You can't get much from tick, and usually these relationships are accompanied by a lot of negativity. And I say again, this is a curse, this is anger towards a person, something else, and more. To avoid becoming dependent on people, you need to learn to adjust your expectations towards people as much as possible. Свои ожидания по отношению к людям максимально скручивать. Я когда-то вот And here's to the к next следующему принципу principle. подошел. Не надо You никому don't have to верить, trust anyone кроме except Бога. God. Не надо никому Don't доверять, trust кроме anyone Бога. except God. Не надо ни от кого There is no ничего need to ожидать, expect что они anything from могут быть anyone, должны, кроме that they Бога. can or should Да и do Бог не anything должен, except он God. обычно не должен. And then Он God обычно doesn't owe как anyone себе anything. делает. От него можно ожидать, God usually does в этом everything смысле anyway. надежно. You can expect a lot from Him. Э, God, in this sense, is reliable. А как же люди? Люди есть And два also, типа, there are two types так of сказать. people. You Есть can люди, say that there are в people in которых whom Бог, God is, они движимы Богом, they они are зависимы moved от by Бога, God, и тогда they are этим людям dependent on можно доверять, God, потому что мы доверяем and then Богу. these people can be Есть trusted люди, because we которые trust God. не избрали There Бога are как people who have not chosen God as the основу, basis and опору их support in their жизни. lives. Для них For them, благочестие, there is no честь, piety, верность, любовь honor, loyalty, мало что love, and значит, means little to them если unless это it им benefits невыгодно. them. Эти обычно These are такие usually not ненадежные, reliable at рано all. или поздно будут Sooner or какие-то later, there там will be сложности some и проблемы. difficulties and problems. Если And wisdom is what can you мудрость в expect том, from что such people вы who have no ожидать от basis? таких людей, у которых нет Some kind of основы, blessed behavior какого-то there. благословенного поведения, ну вот если Well, вот if you think about подобно it серьезно, seriously, в принципе, не жалея basically, слуха, without sparing someone's ears and ego, самолюбие чье-то, то then I я бы would say сказал, that it что is unwise. это неразумно по одной For простой one simple причине. reason, Люди people не cannot могут be in the быть kind of relationships that we в want таких отношениях, until которые they мы reach the хотим, degree пока of они не spiritual достигнут той maturity that will степени allow them духовной to be that зрелости, way. которая позволит им такими быть. И если мы на них And if we серьезно throw our возлагаемся с ожиданием expectations от at него an этой immature вещи, person and the person sees что он this, будет what делать? will he do? Он будет He will defend защищаться, himself, он будет he убегать, will run он будет away, избегать такого общения, и в he will конце avoid концов это such общение будет communication, тихо-тихо умирать. and in the end, this По какой communication will причине? Потому gradually что die. пришел агрессор, For what который что-то reason? требует, Because an aggressor has come, Почему? demanding Потому something, что, stomping я his еще feet, раз and хочу so on. подчеркнуть эту мысль, Why? потому что если I want этот to emphasize человек again не because if поступит this с нами, как person мы does себе not хотим, treat как us мы as we придумали, want, as we have come тогда up я with, почувствую себя then I плохо. will feel bad. Вот, наверное, That's тайна probably the общения, secret of хорошего общения, communication, длительных, good дружеских communication, отношений, and это long скорее lasting friendships. то, что The ты fact не that you делаешь don't make the второго second person responsible for your heart, ответственным за свое сердце, the виноватым, one to что blame с тобой что-то не так. Потому что это for должно the быть fact that something is напрямую wrong with связано с you, Духом Божьим. because То it есть must это be есть Дух directly Божий. related to the Spirit А of как насчет God. людей, а This как is насчет spirituality. второй? What about people? What about the other Старый person? такой банальный There is an принцип. old, such a banal principle. Когда ты от When you человека, в don't принципе, expect anything ничего special from a особого, ну, не person, ждешь, but the а он person это does делает, it, ты you are радуешься. happy. И And in some в ways, каком-то this is a плане это surprise, сюрприз, ну, a приятный pleasant сюрприз. surprise. I Хотел бы, wish the чтобы он person это could do it, сделал. Ну, but вот he он не couldn't. смог. Нет No расстройства. Ты disorder. же хотел бы, You don't если insist, не настаиваешь. Он мог бы but a в этом person could поучаствовать, take part in это this было and бы it would be лучше, хорошо. better, good. Но если он не может по каким-то своим But if a причинам, person cannot for some мы reason, сохраняем if a общение, мы person сохраняем fails, отношения. then we maintain У нас нет communication конфликта, у and нас нет maintain обиды, у нас нет боли, relationships. у нас нет We have no страданий, conflict, we have no потому что resentment, мы we не have no привит к suffering, человеку. А кто-то сразу because we're поднимает not stuck тему, to the person. а And как же someone вот, immediately например, в raises семье? the topic. What about, for example, in a family? Люди же должны что-то Well, делать. people have to do something. Мы же можем ожидать, Can что we они expect что-то them to do something? будут делать. Ну да, Well, семья — это yes, a family правила и is about принципы, rules но and и двое, principles. когда они And when two решали people decided to start a создать family, семью, они взяли на they took себя upon обязательство themselves соблюдать to эти правила abide и by принципы. these rules and Без них семье principles. существовать Because не может. without these И principles, вот когда ты there will be призвал no Бога, family. попросили Божье And благословение, when you called on чтобы God and вы asked for a были blessing so that вместе. we could be together, Что это за правила и what are these принципы? rules and principles? С одной стороны, On the каждая one hand, семья each family вот decides эти these вот obligations обязательства themselves. сама What can be решает, critically important and what is, well, desirable and является, what will может be быть, pleasant, критически важным, etc. а что является, ну, желательным, а что, ну, будет приятно, но если нет, ну и ладно. То есть это This is вырабатывается developed by каждой each парой, там, couple, семейной парой, married каждой семьей couple, отдельно.
in each family separately. С одной On the стороны. one С hand, другой on the other стороны, hand, есть какие-то, there are some, ну, вот well, for me, для it can меня be там, formed on the какие-то Christian свои, foundations of есть life. христианские основы жизни. И люди ищут мира, And people are looking for the правды world of Божьей, truth, and this all happens и in это всё God's love. прописано. То есть вот если If you look at it зайти from the со outside as стороны, spiritually ну вот, pure, ну, духовно, чисто spiritual духовный seems to be the смысл, meaning. то второй соучастник в этих That is the исканиях, second ну, в этих accomplice in this поисках, search. он It does not это не от depend него on the зависит. person. The person Он can может help. помочь. Он является The просто person is тем, the кто one who simply участвует. Ну вот как participates. написано As it там is written there, туда. couple, То есть он идет a туда person же, goes он there, идет a рядом. person walks next to Но him. поиски But their радости search for всего, the они joy идут of everything от comes from общения с Богом, communication with God не от and not from some душевной земной spiritual, какой-то earthly причины. reason. И And обычно usually pain and боли и suffering occur. страдания происходят. Ну, вот Иисус Христос Jesus говорит, Christ в says, мире in the будете world you иметь will have скорбь. tribulation. As long as our Наша soul is at душа в peace, мире, это it is as потому long as наша we душа allow our soul позволяет to hold держаться on to мирских worldly principles of принципов communication, общения, там, отношений и relationships, так and далее. so on, Мы будем страдать. we will suffer. Зависимость от Depending on the видимого от visible, the душевного – это mental is a характеристика characteristic of a плоского flat человека. person. Можно You don't have to не tell what a рассказывать там person тех, я уже says. там 20 лет в For церкви, там example, 30 лет в I've церкви, been in the прочее. church for 20 Какая years. разница? The Если church has been there человек for 30 years. страдает, What difference does it мучается make if a person по причине suffers? того, что кто-то ему что-то не Suffers дает, because или someone что-то не doesn't give him делает, something or doesn't do something. он еще не Man разобрался has с not Богом. yet figured out God. Потому что Because Бог, God, well, my ну, logic is закон very простой, simple. тут тоже логика очень простая. Бог, он God is сам себе, himself, и and he does not он не suffer. страдает. Вот мы, It бывает, такое happens что-то that we do вытворяем something непонятно что, а он incomprehensible, but God does не not страдает. suffer. Ну, он хотел бы, чтобы мы God это не would like делали, us not to do this. но мы не можем But we cannot превратить turn our наши some какие-то там antics, выбрики, some наши whims какие-то into a way of manipulation. капризы This в has no способ effect on God. манипуляции. Это не работает. На Бога это не действует. То есть он He was как like, God is love, был, the same дух и yesterday, сегодня, today, and forever. вчера, сегодня и во веки тот же. Вот он такой по своей That's природе. how he is by nature. Что бы мы ни делали, что бы No он ни matter what видел we в нас, do, в жизни no и matter так what he дальше, он sees in такой us in есть. life and so on, Чему учит Бог? В чем this is how духовность he есть? is. What does Бог God учит teach? тому, чтобы What is мы spirituality? научились God быть teaches us вот to learn to сами be в within себе, ourselves. ну это в нем еще, да, Well, that's also in him, неизменными вот своей unchangeable in духовной their природой. spiritual nature. Не пытались We сделать didn't try to кого-то make someone guilty виноватым for the fact that something за is то, wrong in что our что-то не souls, так в душе. А наоборот, but on искали the способа, contrary, как we стать looked for благословением ways для to него. become a blessing for a person. Я уже говорил в первой еще I теме, already что said in the first есть topic that there то, was что something называется called взаимность. reciprocity, И к этой and взаимности this надо reciprocity подойти must be approached with с a very очень pure light. чистой, светлой головой. Потому что взаимность может быть Reciprocity can be by grace, как по благодати. Это если if человек a смог person was воздать, able to то слава repay with Богу. glory Если to нет, то и God. нет. Ну, If ну not, ладно, well, его okay. все равно любят. The person is still Но loved, взаимность также может быть агрессивной. and reciprocity can also be aggressive. И And then everything тогда всё changes. меняется. Абсолютно все меняется. Absolutely everything Есть такой changes. вот Well, there is such a вертикаль. horizontal vertical. Если наше сердце If не our heart is защищено not Духом protected Божьим, by the если Spirit мы of не God, ищем Бога в этих if we do not отношениях, seek God in this тогда мы relationship, будем then we will искать seek the человеческое. human. А там, где And where there is человеческое, human, там there will будет be страдание. suffering. И если And вы if you remember помните, from the letter, the апостол Apostle Павел Paul в послании says, говорит, что если вы if you are друг inflamed друга against each other, воспламеняетесь, inflamed, распаляетесь, он говорит, he says, I мне feel важно. sorry for you. Это он говорит He's not про talking about believers in general who are going to have a верующих, которые family. собираются иметь семью. Он He's говорит про talking about верующих, которые не believers управляют who своими don't control чувствами, their эмоциями, feelings своей and душой. emotions, their soul. И он говорит, And you будете will страдать. suffer according to Будете the страдать. flesh. Почему? Why? Потому что Because a person cannot be free from dependence, ну, не может from человек the находиться в spiritual, visible, зависимости and earthly, if a person has в not found свободе a от foundation in the зависимости от Spirit, душевного, видимого, земного, если он in не нашел prayer, in основания God, in в faith. духе, в молитве, в Боге, в вере. Тут либо Here, он either a person подходит, finds it, потом and then he успокаивается, calms становится down and мирным, becomes a спокойным peaceful, собеседником, calm и там мы interlocutor, поговорим, and we will как talk будет further. дальше. Как How to build communication. выстраивается общение,
How to behave so that a person wants to communicate with you again, so that a person is happy with every moment of communication, so that a person can be sure that something good and pleasant will happen now. You need to think about all this, and I have already voiced the principle of communication. We must prepare, but now if you look at today, it's time to finish now. The main emphasis is on the fact that we cannot make people around us guilty for their state of heart, for their state of spirit. Виновным за свое состояние сердца, за состояние духа. Они тут ни They при have чем. nothing to do with it. Рано или поздно Sooner or later it will кто-то come. говорит, Someone какая says, очень, "What do I now? что I don't мне care about теперь, anyone." ну, как грубо говоря, наплевать на всех. Нет, No, God всех loves люблю. everyone. Так что мне не с So кем I have no one общаться, to talk почему? to. Нужно общаться, Why? это очень You хорошо. need to communicate. This is very Можно от good. людей что-то брать, можно You can take something from people, you can give it yourself, you can develop in this way, and pass on what Эти God все gives. опять, а These что are all это? Изучение disturbances. это все равно попытки These are all attempts to э, preserve oneself in one's spiritual сохранить attachment. себя в своей вот такой вот душевной привязанности. И я And I once from недавно God, I also урок remember that I очень received one получил, очень interesting интересный lesson. урок. От меня все отвернулись. Everyone turned their backs У on меня me. не было I had no друзей, у меня не friends. было I общения didn't have any никакого. communication. Я всех I обвинял, blamed с everyone I кем общался interacted with раньше. Они before. плохие They are христиане, bad они должны Christians. меня любить, они They should должны love me, they should do они this or не that. делают, They don't do я it. вас всех запомнил Yeah, I по remember имени you и all by так name дальше, and так so дальше. on. То есть это I had что-то у меня this, было, it dragged затянулось. on, and then I А analyzed it потом when I уже calmed я down. анализировал, когда я успокоился, ситуация The раскрылась situation совершенно unfolded completely по-другому. differently. Было ощущение, It что felt like Бог God delivered избавил me from меня от всех everyone so that I для could того, talk to God чтобы я Himself. поговорил с Ним. То есть это как есть у As the пророка, prophet я заведу said, тебя в I will пустыню, lead you и я into the поговорю с desert, тобой. and there I will То talk есть to вот у меня you. было что-то I такое, had something меня like избавили this. от всего. И Бог They как будто freed me говорит, from давай everything. сначала And ты God seems to say, найдешь let's first способ find a way to общаться communicate со with мной, me, удовлетворять свое satisfy желание your в общении со мной. expectations in communicating with me, А потом я тебя and then I верну will к людям, return что, you в to принципе, people. так произошло. Но That знаете, что basically произошло? happened. But do Когда you know what когда у happened? человека When потребности, everything, when a основные person's потребности души и basic needs сердца, of the soul and heart, spirit are удовлетворяются satisfied by Богом, God, людям people остается only have to немного participate a участвовать в little том, что in им what очень else they нужно. need. В основном он Basically, будет the person обеспечен. will be Я provided имею for. в виду I mean, in basic основных, spiritual базовых, духовных, needs. там, душевных потребностях. И обеспечителем станет And the Lord непосредственно Господь. Himself will become the provider. Может быть лучше. Да, Could it be better? конечно. Yes, sure. Но But it might not может be быть и не worse. хуже. И вот бывает это And it даже и happens не that this хуже. Оно level is вполне no позволяет worse. человеку жить It всегда в completely радости, allows a в person любви, to live always ни in с кем не joy, in ругается, и peace, не будет in болен, love. не будет страдать по The person does not причине quarrel того, with что сам anyone, and he will себя not в be этот hurt. капкан The person will not зависимости suffer не because he is заводит. caught in this Он trap знает, что туда addiction. нельзя идти. Doesn't turn on. The person Это knows очень that he неправильно cannot или go это there. просто неграмотно. Но This is некоторые generally повторяют wrong, одну и or ту it же is simply ошибку. illiterate, Они думают, что but some people repeat the same причиной mistake. их боли и They think that the страданий, cause of their расстройства pain and и suffering, слез frustration and является tears is какой-то some человек. person. Я I скажу will в say конце one одну thought at the мысль. end. Вы имеете You are дело not не с dealing with a человеком. person. Если вы If you are верующие, believers, поднимите глаза raise your вверх. eyes higher. Бог в этих In these ситуациях вам situations, просто God хочет just wants to кое-что reveal раскрыть о something том, to что you такое about what общение communication и что на is and самом what you деле really нужно. need. Поэтому это будет длиться и Therefore, it will дальше, и continue дальше. on Это and может on. быть один It человек, could вы be one убегаете от person from одного, whom you run away. ситуация повторится, Then потом the еще situation will повторится. repeat. Then it will repeat Можно again. You can try to change пытаться marriage partners there. менять там партнера в браке. An absolutely Абсолютно useless бесполезное exercise. занятие, если человек вот эти If все a person does вопросы не not решит. solve all Это these questions in ничего не himself, изменит. it will not change anything. Если Бог If решит God завести decided нас to в lead пустыню, us Он into the заведет в wilderness, пустыню. Если Он He will решит lead us преподать нам into the такой урок, wilderness. что ты не If He должен decided to зависеть teach от such a людей, lesson that you а should еще not раз depend говорю on так, на всякий people, случай, I'll say it именно again, это just in является case. причиной This is нашего what страдания. usually causes suffering. То есть если If we are физически not нас не physically бьют, beaten, there is no suffering. Unless we страдания не ourselves будет. allow suffering to exist, Разве что мы everything сами else is скажем другим. extinguished by Все communication with остальное, God. оно гасится общением с Богом. What can Какой be можно сделать concluded? вывод? Это такое This is an приглашение invitation for you to подумать, think, а что я what на do I самом really want деле from там, people? хочу от людей. Очень много примеров There are a можно lot было of рассказать, но я examples сейчас that хочу could be просто told, остановиться.
but I just want to stop now. Мы We are призваны called к to общению, fellowship, к общению to fellowship in the Spirit Мы of призваны к God. тому, чтобы We are стать meant to be a благословением blessing для to others, окружающих, and и others can be a окружающие будут blessing to стать us. благословением для нас. Это You надо must quickly выстроить для себя accept this for как yourself as a как thought, мысль, as an idea, as a как идею, goal, как цель, as an как aspiration. стремление. I must То learn to есть я communicate so that должен everyone научиться feels общаться так, good and чтобы pleasant with me, and I feel good and pleasant всем with было со мной everyone. хорошо и приятно, и мне было со всеми хорошо и приятно. Возможно, это, Perhaps if you're dealing with возможно, если вы believers, имеете дело с this is верующими, possible возможно. С неверующими там with можно сохранять себя non-believers. в мире There you спокойствия, can но maintain только yourself in научиться peace and немножко calm. защищать себя Well, от here you will have to learn to defend слов, yourself a от little from some words, from попыток some там attempts to be агрессивничать aggressive. кого-то. Это другая тема. But that's another topic. А вообще, In general, еще раз, once again, one basic principle, один the базовый main one. принцип, основной. Jesus Christ the Lord Иисус is the Христос, provider of my Господь, soul, обеспечитель моей души, и Он and He solves all my needs and requirements. People can take part in this, but they do not decide. Therefore, if something is wrong, go to God. If something is wrong, you are upset. Why? Why? Is this what you wanted? Did you plan this? No, this was allowed. Why was it allowed? These are thoughts, this is analysis and prayers. And sooner or later, little by little, these rules and principles of communication will begin to form, like some kind of columns, basic ones, some foundations on which everything will be built. May the Lord bless you. Communication can and should be learned. It will be good. With the Lord,